Abbiamo parlato mercoledì della lettera di A.Pike a Mazzini. Sono riuscito anche a tradurlo, non è questo, scusatemi, sono riuscito anche a tradurlo in italiano. E qui ci sono diverse citazioni dalla lettera ufficiale di Pike, ok? A Mazzini. Io l'ho tradotta in italiano, ve la metto a disposizione in italiano perché esisteva solo in inglese. Con un programmino di traduzione che potete usare tutti si possono tradurre anche i file PDF, i documenti, e così ho fatto ovviamente. Nella sezione Nuovo Ordine Mondiale, libri, PDF e documenti, troverete lettera scritta dal massone A.Pike a Mazzini, all'altro massone. Qui lo trovate in inglese, quello originale, giusto per farvi vedere. E poi ve l'ho messa a disposizione io, l'ho tradotta in italiano con quel programma, ve la metto a disposizione scaricabile tramite il mio drive, quindi il link è sicuro, il link di download, e arriverete a questo documento in italiano. Allora, l'aveva già riportato Icke nei libri nel 2011 e mercoledì ne abbiamo riparlato, sì, perché abbiamo visto l'ultimo intervento proprio a riguardo di Israele da parte di David Icke. E c'entra e come. Infatti mercoledì abbiamo rivisto tutto con l'aiuto di David Icke, perché io sì che tante cose me le ricordavo, ma c'era bisogno ovviamente del suo aiuto. Infatti già vi dicevo, e adesso vi faccio vedere Bakuman, e già vi dicevo andatevi a vedere il documentario che avevo fatto sul libro di Icke, perché raccontava tutta la storia della cancellazione della Palestina da parte dello Stato di Israele, e quindi tutta la narrativa di oggi che possiamo comprendere sicuramente meglio. Tra le predizioni, tra virgolette, di Pike, si parlava proprio di Israele e della terza guerra mondiale, ok? E delle 3 guerre mondiali per cosa? Per trasformare il mondo in una dittatura globale, citando testualmente quello che disse Pike nel lontano 15 agosto 1871. Allora, andiamo a vedere giusto le citazioni più importanti che non ha neanche riportato interamente Icke, perché è andato al sodo, almeno in quest'ultimo intervento ovviamente. A proposito delle 3 guerre mondiali, andiamo giusto a vedere questi punti. Di seguito sono riportati alcuni estratti della lettera che mostrano come le 3 guerre mondiali siano state pianificate per molte generazioni. La prima guerra mondiale deve essere provocata per permettere agli Illuminati di rovesciare il potere degli zar in Russia e di fare di quel paese una fortezza del comunismo ateo. E qui poi si ritornerà all'eliminazione del Dio, ne abbiamo già parlato mercoledì e via dicendo. Le divergenze causate dagli gli agenti degli Illuminati tra l'impero britannico e quello germanico saranno utilizzate per fomentare questa guerra. Alla fine della guerra il comunismo sarà costruito e utilizzato per distruggere gli altri governi per indebolire le regioni. Seconda guerra mondiale deve essere fomentata sfruttando le differenze tra i fascisti e i sionisti politici. Questa guerra deve essere condotta in modo che il nazismo sia distrutto e che il sionismo politico sia abbastanza forte da istituire uno Stato sovrano di Israele in Palestina. Questo è un fatto cruciale. Da lì in poi, che ancora lo Stato di Israele non c'era, come ci diceva Icke giustamente, e la successiva cancellazione di Palestina. Invasione, conquista da parte dello Stato di Israele in Palestina. Durante la seconda guerra mondiale il comunismo internazionale deve diventare abbastanza forte da bilanciare la cristianità, che sarà poi contenuta e tenuta sotto controllo fino al momento in cui ne avremo bisogno per il cataclisma sociale finale, dove stiamo arrivando ora. Esattamente. La terza guerra mondiale deve essere fomentata sfruttando le differenze causate dagli agenti degli Illuminati tra i sionisti politici e i leader del mondo islamico. La guerra deve essere condotta in modo tale che l'Islam, il mondo arabo-musulmano e il sionismo politico, tra parentesi lo Stato di Israele, si distruggano a vicenda. Questa è la citazione più importante che ci ha riportato Icke anche mercoledì. Nel frattempo le altre nazioni, ancora una volta divise su questo tema, saranno costrette a combattere fino al completo esaurimento fisico, morale, spirituale ed economico. Scateneremo i nichilisti e gli atei e provocheremo un formidabile cataclisma sociale che in tutto il suo orrore mostrerà chiaramente alle nazioni l'effetto dell'ateismo assoluto
origine della barbarie e del tumulto più sanguinoso. Allora dappertutto i cittadini, obbligati a difendersi dalla minoranza mondiale dei rivoluzionari, stermineranno quei distruttori della civiltà. E qui minoranza mondiale dei rivoluzionari ci potremmo mettere di mezzo il terrorismo che stanno, ma potrei sbagliare, che stanno rimettendo in gioco i terroristi. Vi ricordate, no? Che c'è stato per anni, dall'11 settembre, questa lotta a questi fantasmi terroristi, ISIS, eccetera, che poi stranamente sono spariti e adesso tornano sotto altre vesti, però ci trovano tutte le similitudini del mondo. Dovreste sapere bene la storia, è tutto artefatto. Non so, qui io mi potrei sbagliare dalle sue parole. Allora dappertutto i cittadini obbligati a difendersi dalla minoranza mondiale dei rivoluzionari. Che ne dite? Potrei sbagliarmi, è un'intuizione che mi viene al momento. Stermineranno quei distruttori della civiltà e la moltitudine disillusa dal cristianesimo, quindi anche qui tutte le cose che sono uscite da parte del cristianesimo, no? Tutte, come dirvi in maniera soffice, però tutti gli abusi sui minori, tutte le cose che stanno uscendo di peggio da parte del Vaticano e co. Anche qui ci aveva visto giusto, sono cose che stanno accadendo sempre di più. La moltitudine disillusa dal cristianesimo ora non ci crede più, dal momento che si ritrovano davanti tutte queste realtà oscene, profonde, i cui spiriti deistici saranno da quel momento senza bussola né direzione, ansiosi di un ideale, ma senza sapere dove rendere la propria adorazione. Riceveranno la vera luce attraverso la manifestazione universale della pura dottrina di Lucifero, portata finalmente alla luce del sole. Manifestazione universale della pura dottrina di Lucifero, portata finalmente alla luce del sole. Pure questa è una affermazione che al giorno d'oggi è allucinante, formidabile, incredibile, super profetica, super realizzata. Noi che siamo di questa nicchia che conosciamo tutto, me ne sto parlando da mesi, ve l'ho accennato anche prima. Una moltitudine di strumenti per plasmare le nuove generazioni e ovviamente anche i più grandi per accettare appunto tutto quello che vi ho detto prima, tra cui soprattutto il satanismo, l'adorazione di questa figura ritualistica e via dicendo. Manifestazione universale della pura dottrina di Lucifero, quello che sta accadendo, portata finalmente alla luce del sole. Veramente, cioè, ne avrei di esempi che vi ho riportato in questi mesi, ce ne infiniti. Hanno messo la porta dell'inferno, oppure il Moloch che hanno messo ovunque, il grande capro a Milano, ma ne abbiamo a bizzeffe, ne abbiamo a bizzeffe. Eccola qua, di Rodin, sta roba qua. Oppure tutte le volte che parla uno dei nostri esponenti, soprattutto il presidente Mattarella, vi ricordate che vi ho mostrato, vi ho fatto notare che hanno sempre il pentacolo rovesciato dietro, che sarebbe la testa di Pan, cioè ma non si sbaglia di una virgola questo quadro. Al Quirinale, non mi veniva il nome, che avevo paura di sbagliare appunto, al Quirinale l'hanno portato. Questo ottobre 2021. E lì mercoledì ad esempio vi ho ricitato il grimorio del Black Cube, trovate i miei video, le mie indagini, le mie traduzioni, i testi sinistri, satanici, vampirici. E appunto una delle citazioni più importanti dal grimorio del Black Cube, dalle prime pagine, dal greco, traducendolo, Satana farà il suo ritorno, Saturno, il cubo nero, simboleggiato dal cubo nero, Saturno, Satana farà il suo ritorno per regnare, ok? E ci sarà un nuovo ordine mondiale. Vabbè, qua c'è la biografia di Albert Pike, comunque è un bel documento, piccolino, con queste 3 citazioni importanti. Ho tradotto il documento, quindi se lo volete in italiano o l'originale io ve l'ho messo a disposizione del forum. Ci vorrebbero, e questo è il mio pensiero imminente, leggendolo, ci vorrebbero far credere che la storia si ripete. O sbaglio? Che senso ha? Ditemi voi. Leggete voi. Cosa potrebbe significare? Ci vogliono far credere che la storia si ripete. O sbaglio?
Dai, aspetto le vostre risposte. Questa è la prima intuizione che mi è venuta. There's a lot of things that I've said over the years which were perceived to be crazy. And then suddenly they start to move mainstream. I'm waiting for someone to convince me that we don't live in a simulation. Ah, ok. Avevo il mic staccato. Vi volevo anche tradurre le scritte, perché quelle non vengono tradotte. Allora, ovviamente tutte le narrative, ok? Quindi la pandemia, la storia dei microchip, l'avvento dell'intelligenza artificiale e via dicendo. Quindi tutte le cose che stavamo intravedendo anche noi, no? Negli ultimi anni, che abbiamo denunciato, si stanno tutte avverando, ora stanno passando tutti sotto la luce del sole e anche nei mainstream. Poi per concludere c'era la citazione di cose di cui parlava David Icke appunto 10 anni fa, che viviamo in una sorta di simulazione, e questo anche tramite studi più o meno indipendenti si sta da anni discutendo questo. Adesso ha riportato una citazione di un autore che dice proprio: viviamo in una simulazione dentro la simulazione. What is real? How do you define real? If you're talking about what you can feel, what you can smell, taste and see, then real is simply electrical signals interpreted by your brain. What if all you ever knew was a lie? Fosse una bugia, da brividi già all'inizio. E dovrebbe aver scritto questo nuovo libro, sì, nuovo libro chiamato The Dream, il sogno. Straordinaria rivelazione di chi siamo e dove siamo. Speriamo che anche questo lo facciano in italiano, perché siamo rimasti a The Trap, e The Trap nelle librerie io non l'ho visto. Hello, this is a dot connector to wade through the deceit, the diversions, the cul-de-sacs, the lies surrounding what is currently happening in Israel. And of course, you won't get this information in the mainstream media. In fact, from what I've seen in the last 24 hours, you won't get it from some of the, quote, big names in the so-called alternative media. What is the case again? It always is with every war, is that civilians on both sides are being slaughtered. Always the case, while those that order the slaughtering stay in a safe place. Aperta parentesi, adesso stanno anche circolando video dove stanno cercando di reclutare soldati italiani, offrendo loro grandissimi soldi anche senza esperienza. Questo, in parole povere, è mandarli al macello. When Iraqi civilians were being slaughtered with the invasion of Iraq by America and Britain, where were Boy George Bush and Tony Blair? Where were they while it was all going on? Sipping coffee in the White House and Downing Street. It's always the way. And we have Netanyahu sitting here now pontificating. We're going to do this, we're going to do that. You, mate, are doing nothing.
you're sending others to do it like you always do. And the same goes for that which is really behind. Not the window dressing, what is really behind what is known as Hamas. So, Prima era Netanyahu, qui Hamas. E anche di questo ne aveva parlato molto nello specifico nel libro e nel documentario che hanno tratto dal libro di Hamas. Chi ci sta dietro. first of all, the bottom line. This was not a surprise attack. Oh, yeah, well, they surprised us. Oh, really? Who do you think you're talking to? Bloody idiots? We have the Israeli Defense Forces as one of the most trained and best equipped armies in the world. E finanziati. Vi ricordate dal libro di Icke? Vero, nonostante non sia così grande, anzi, ha un esercito immenso in proporzione appunto al territorio. E tecnologie e soldi a disposizione. And we're talking about a very small area in terms of Israel, Gaza. We have Mossad, one of the most sophisticated and widespread intelligence agencies in the world. Ah, è vero, parlava soprattutto del Mossad, esatto, non di Hamas. That make surveillance an art form. It's on the cutting edge. It knows everything that's going on in that area. But somehow, hundreds of Hamas, quote, militants laid siege to Israel, put thousands of rockets into Israel, which they somehow gathered or built or whatever, without Mossad and the IDF having any idea. Oh no, we didn't know about that. We had Hamas operatives coming into Israel on frickin' hang gliders. But they never knew it was coming. We had fighting in all these different areas of Israel, these different locations. But the IDF and Mossad and all the rest of that vast Israeli security network had no idea. Isn't that what they said with 9/11? I'm hearing them saying this is Israel's 9/11. Well, what happened on 9/11? These planes were, they say, hijacked, and there was a big build up to it, they say, preparing for it. But the whole of the American intelligence military network, oh no, it was a surprise, we didn't know. To say they are lying to you is to state the bloody obvious. And we'll get into why. This is a quote from a former IDF soldier who was a border observer. And she worked with the highest level technology available. That's what Israel does. And this is what she said.
If a bird came close, we knew. Even a cockroach came to our fence border, we knew. How did 400 Hamas pass through today? The answer is they were allowed to. Was this a surprise attack for the civilian population of Israel? Oh, yes, of course. Was it even a surprise attack for many in the rank and file of the military? But the inner core that's running the show, surprise to them? You must be bloody joking. And this situation reminded me of someone I've quoted over the years in the books, over the decades. It's a man called Leroy Fletcher Prouty. He served as Chief of Special Operations for the Joint Chiefs of Staff under President Kennedy, JFK. He was a colonel in the United States Air Force and subsequently became a critic of US foreign policy, particularly the covert activities of the Central Intelligence Agency, CIA, which he believed was working on behalf of a secret world elite. Di un'elite segreta globale. This is in the 1960s and after. Quindi gli è sembrato ha capito di servire, di lavorare appunto per un'elite segreta globale. The very world elite I've been uncovering for now 34 years, my 34th year of doing it. And this is the telling quote that I've used a number of times in the books. Fletcher Prouty said, "No one has to direct an assassination. It happens. And for assassination, that means an attack like the one in Israel now." Nessuno deve permettere un attacco simile. As well. No one has to direct an assassination. It happens. The active role is played secretly by permitting it to happen. This is the greatest single clue, he said. Who has the power to call off or reduce the usual security precautions? Le precauzioni, quindi tutte le tecnologie che effettivamente hanno. Questo era anche il riferimento giustamente con quanto è successo con l'11 settembre, cioè potevano veramente sentire, capire un uccellino che fa la cacca, quando cade quella cacca, loro se ne accorgono, no? Per fare un esempio stupido, divertente. Qui ha fatto un altro esempio, cioè se entra uno stormo di uccelli, loro se ne accorgono, come è successo con l'11 settembre, tutte queste misure tecnologiche di sicurezza e di precauzione magicamente non funzionano più. Okay? Who has that power in Israel? E riguardate la storia dell'11 settembre sempre col documentario di David Icke, perché capire il loro modus operandi, come operano e fanno più o meno sempre così, il modus operandi più o meno è sempre quello, e una grandissima cosa che ci insegna David Icke è proprio a comprendere come agiscono, quindi non ci fregherà più nulla, nessuna narrativa. Riusciamo a comprendere sotto che cosa c'è perché comprendiamo loro come agiscono, quindi comprendendo loro come agiscono, in futuri accadimenti come in questo, le cose tornano e si evidenzia sempre di più la verità che gli sta dietro. Must now come under the spotlight and be questioned why they did so. Because they obviously did. Now, what they want you to do in any situation like this is to take sides. And if I'm going to take the side of anyone, I take the side
of the civilians in Israel who have been subject to these horrors that continue, and the civilians in Gaza who are now suffering the horrors of the Israeli response. But in terms of sides, one fighting the other, to take either is to lose the plot. Because I've been exposing for decades now and being called anti-Semitic for it, even though it's the opposite. I've been exposing a cult. There's a global cult, and there is a major aspect of it which is called the Sabbatean cult. The Sabbatean cult goes back to the 1600s. I've detailed it all in the books. But Sabbatino. basically, it is a grouping, a satanic grouping that Sabato, Saturno, niente un caso. is expert in posing as what it's not. So they might pose as Islamic leaders. They might pose as Vatican leaders. Or they might and have mercilessly for the Jewish people in general, they might and have posed as Jewish leaders. It was this Sabbatean cult, with the Rothschilds very much involved, who were responsible for the creation of Israel in 1948. And the horrors matching what's happened now and more, imposed by Sabbatean, actually, but officially Jewish terrorist groups like Irgun and the Stern Gang, who forced hundreds of thousands of Palestinians to leave their homeland in terror, never to return. So when you look at what's happening now and the horrors of what has been imposed upon Jewish civilians, we should not take sides, because when you get to the core of what's controlling this side and what's controlling that side, ultimately, you're looking at the same people. And Sabbateans, who have been the controllers of Israel from the start, and then moved in on places like America, they, irony of ironies, hate Jewish people. They have contempt for them. And I've been saying all these years that in the end, this Sabbatean cult is gonna throw the Jewish people in general under a colossal bus. And we are now, as I speak, seeing that happen. All the Jewish population of Israel have got to contemplate is how they were treated during the so-called pandemic, fake pandemic, and how they were forced in many and various ways to get the fake COVID vaccine, which has killed and maimed so many in its wake. They don't care about you, Jewish people of Israel and the wider world. The Sabbatean cult has infiltrated you. It does not care about you. And that's why it's allowed this to happen, for ulterior motives we will get into.
And at the same time, this global cult, as I call it, is behind Hamas. If you want to bring two groups of people into conflict with each other, then control both sides, and it's a doddle. And the people who are the civilians taking the consequences of that think, well, they're against me and I'm against them, but actually, ultimately, the same hands are on the tiller of both sides. This is how the world works, and we're seeing a blatant example of it now. Just look at the history of Hamas, and you will see how much influence, fundamental influence in its creation, came from the Israeli government. So Hamas Fondamentalista. is hanging the Palestinian civilians out to dry, and the same is happening with the government of Israel and Israeli civilians. And here's another quote from Fletcher Prouty. Remember, he was an insider. The Kennedy assassination has demonstrated that most of the major events of world significance are masterfully planned and orchestrated by an elite coterie of enormously powerful people. Wait for this is crucial, who are not of one nation, one ethnic grouping, or one overridingly important business group. They are a power unto to themselves for whom others work. Neither is this power elite of recent origin. Its roots go deep into the past, which is what I've been uncovering all these decades. This is what I call the global cult, and this is seeking to lead the world ever more obviously to a global dystopia. And to do that, you have to destroy the current status quo, whatever it is. You could call it creative destruction. You have a status quo, a way that society works, the way that society is. Ordine dal caos. Ciao. And as long as that status quo stays there, you can't move the world on to your dystopia. So you destroy that status quo, and wars are bloody perfect. Economic crashes too. And then you move to another status quo. And then eventually you destroy that status quo and move on to another. And with each new status quo, they are getting closer and closer to the global dystopia they've been working towards for a long time. And Fletcher Prouty was right. This is not a recent thing. This goes way back into what we call history. So there's a technique that I coined in the 1990s. I called it problem, reaction, solution. Problema, reazione, soluzione, che dovreste conoscere tutti ormai meglio di me. Comunque lo status quo è un periodo di stagno, fermo, è un circolo, una spirale, è un loop, ok? Quindi entrare in una situazione senza più uscirne. È anche simboleggiata da Uroboro, il serpente che si morde la coda. Quindi se nulla cambia tutto si ripete. Spero con due parole di averlo spiegato per chi non sapesse più o meno la definizione di status quo. And what you do is you create a problem and you blame someone else for it.
You want at stage 2, having created the problem, you want the reaction from the public of outrage, of fear, of something must be done, do something. What are they going to do about it? And at that point, those who've created the problem and got that reaction from the public openly offer the solutions to the problems they have themselves created. Che loro stessi hanno creato. E adesso ovviamente vogliono un problema globale, come dicevo anche la volta scorsa, per una soluzione globale. E tra l'altro perché sono loro attaccati al muro, sono alle ultime carte, stanno rischiando di perdere il controllo sempre di più, allora stanno facendo convergere diversi problemi globali per offrire la loro soluzione globale, che sapete già, è un unico governo, un unico esercito, un'unica valuta, reddito di base universale, tutti schiavi, e tutto quello che poi ne comporta della trasformazione del mondo. So already Netanyahu is saying that once we've overcome Hamas, we're going to go for Iran, which we say is behind Hamas. Iran, another cult-controlled regime. So that is one of the reasons for what is happening, to turn the fire towards Iran. And that has big implications, as I'll come to. And there is even another version of problem, reaction, solution that I call no problem, reaction, solution. You don't need a real problem, you just need the illusion of it. Human-caused climate change. A hoax. Why? Because look what's happening. The belief in human-caused climate change, nonsensical as it is scientifically, is being used to justify the very dystopia globally that this cult has sought for so long. So, Netanyahu is already talking about targeting Iran, which he says is behind all this. Well, I've been saying for so many years. Starebbe dietro tutto questo. That the plan is to create a conflict between the West and the East. The East involving China, the dominant party, Russia, and other countries, and I've said this many times over the years, including Iran. And Iran has just been invited to join this BRICS economic trading group, which is dominated by China and Russia. And you look at what's happening now in Ukraine. That's another problem, reaction, solution. You start a war, you manipulate into place a war, an attack on Ukraine, and look what's happened. Oh, problem, what are you going to do? Pour vast amounts of money and weaponry into Ukraine and impact massively on the global economy and on energy prices, with all their implications, among many, many other things. You also diminish the Western armament potential by passing so much to Ukraine. But what else is happening with Ukraine? It has brought Russia and China closer in an economic and other aspects alliance together, which is the pieces on the chessboard being moved around.
So Ukraine is a proxy war. Who between the West and Russia, supported by China? It's already begun, and this is just another aspect of it that we're seeing here. Now, there was a letter that is alleged to have been written by a very prominent Freemason in America in the 1800s, a bloke called Albert Pike. Albert Pike. I've written about him at length in the books. Albert Pike was the sovereign grand commander of the Supreme Council, Scottish Rite, Southern Jurisdiction in America. And it's said that he wrote a letter to Italian cult operative Giuseppe Mazzini in 1871, in which he described the plan for three world wars to transform global society into the dystopia that I've so long warned about. Sì, comunque è veramente incredibile che queste cose lui le aveva scritte nel 2011, 2010, poi pubblicate nel 2011. Non possiamo dargli torto, abbiamo letto tutto, l'abbiamo trasformato in documentario. Now, the letter is said to have come to light via a former Canadian naval officer called William Guy Carr in the 1950s. First reaction, shock. Shock because in our mind everything is totally connected with... Ma come cazzo parli? Ecco, Renzi in inglese ci stava a pennello. Però peccato che con Renzi i sottotitoli non funzionino. So obviously World War I and World War II had happened by the 1950s. So we can put them aside, even though the letter described them very accurately, you can put that aside, of course. The Third World War, which hadn't happened by the 1950s, is the crucial thing. Now, of course, this letter, its existence or non-existence has been very controversial. And what I'm going to do is just read you what it said about World War III and the aftermath, and then you can make your own mind up what you think of it. And then, even more relevantly, you can see how events play out in relation to it. Certainly, current events fit. Pike is said to have written to Mazzini. The Third World War must be fomented by taking advantage of the differences caused by the agentur of the Illuminati, the global cult, between the political Zionists and the leaders of the Islamic world. The war must be conducted in such a way that Islam, the Muslim Arabic world, and political Zionism, the state of Israel, mutually destroy each other. Now, some people will understandably pick up on that and say he's talking about the state of Israel in 1871. Well, there was no state of Israel. But as I've explained in the book so many times over the years, the cult has a very different awareness of the future, because it's bloody creating it than the general population does. So in 1871, they would have known the plan involved the establishment of the State of Israel. Meanwhile, Pike said, the other nations, once more divided on this issue, will be constrained to fight to the point of complete physical, moral, spiritual, and economical exhaustion. We shall unleash the nihilists and the atheists, and we shall provoke a formidable social cataclysm, which in all its horror will show clearly to the nations the effect of absolute atheism, origin of savagery, and of the most bloody turmoil. Then everywhere the citizens, obliged to defend themselves against the world minority of revolutionaries,
will exterminate those destroyers of civilization and the multitude delusioned with Christianity, whose desiatic spirits will from that moment be without compass or direction, anxious for an ideal but without knowing where to render its adoration, will receive the true light through the universal manifestation of the pure doctrine of Lucifer, brought finally out into public view. This manifestation will result from the general reactionary movement, which will follow the destruction of Christianity and atheism, both conquered and exterminated at the same time. Allo stesso tempo anche di questo ce ne stiamo accorgendo sempre di più, non possiamo dargli torto. Questa citazione ha dell'assurdo, proprio guardando i risvolti, quanto stanno tirando fuori sotto la luce del sole, soprattutto influenzando in maniera mirata le nuove generazioni all'accettazione delle loro perversioni, delle loro aberrazioni, satanismo, l'adorazione di questa cosa, la ritualistica, cannibalismo e il resto che è ancora peggiore, preferisco sempre non nominare. Però pensate un po', un secolo fa, più di un secolo fa, queste parole, è quello che sta accadendo adesso. Cioè noi ci stiamo occupando, no, di mettere sotto i riflettori cosa stanno facendo, l'influenza che stanno portando a termine per i loro piani. Cosa vediamo intorno? Sempre più questo tipo di influenza. Portare all'accettazione, alla normalità, alla devozione, l'eliminazione del Dio, molto probabile che lo sostituiranno, verrà rimpiazzato dall'intelligenza artificiale, Deus ex machina. Whatever the background to that, it is describing this satanic cult, deeply, deeply satanic cult, which is behind world events and will be behind current events in Israel because of where it's planned to go and what it's planned to play out, to create in terms of consequences. And I had an email today. I wrote to a friend of mine in Israel, a Jewish lady in Israel, and asked her if she was okay. And this is part of what she replied. They took so many civilians, children, babies, old people, young people, as captives. And it's unlikely they will be saved. So many killed. The guerrilla warfare is relentless and complete psychopaths. Impossible to comprehend the horror and the scale of it. And this is a lady with a big open heart that just wants peace and justice for the Palestinians and everyone else. People are bewildered, she said. How on earth the great and powerful army of Israel couldn't even protect these settlements? The militants took over and literally conquered 2 settlements entirely, shooting in the streets. I feel this is just the beginning of something even major about to happen. And just like with 9/11 in the US, it smells like classic problem reaction solution. I immediately understood what goes on here. It was given the green light for their desire to invade Iran and ultimately create their World War III. Am I right? She said, just like they did with ISIS in Syria. I always used to hear that Israel is their ground for World War III. It could be the same in the terreno di gioco per la prossima guerra mondiale. north, this time with the Hezbollah. It's obvious both Hamas and Hezbollah play a role in invoking and creating constant havoc. Hezbollah in Lebanon. The people of Israel are nothing but patsies, as
well as the people of Gaza. Obviously, an illusion of Qui vuole dire vittime, sono solo vittime. a country, an illusion of safety. Absolutely spot on. And a later email from her said, I've just heard that there are multiple squads of militants making their way to different places in Israel, including possibly my area. They are taking cars and killing whoever they can. This is scary shit. I heard suggestions of handing over a fire weapon to each citizen in order to defend themselves. This is unreal, David. I can't believe we are at war. I'm a bit scared. We are unprepared for this. We don't have a proper shelter or means to defend ourselves. Yes, it's horrific what's going on with Jewish people in Israel. But lest we bloody forget, the cult-owned Israeli government, from the bloody start in 1948 to today with the psychopath Netanyahu, with their military and their intelligence agencies, Mossad and the rest, Shin Bet, have treated the Palestinian people with grotesque contempt. They have treated them like vermin, decade after decade. And in doing so, they have created a mentality that follows the psychopathic, cult-owned Hamas. I mentioned earlier about the Jewish Sabbatean terrorist groups, Irgun and the Stern Gang and others, that bombed and terrorized Israel into existence in 1948. Well, that mentality is indivisible, indistinguishable from the mentality we are seeing with Hamas. We have Sempre Hamas. two sides, apparently, but one side in reality. Fighting each other, getting other people to fight for them, allowing the slaughter of Jewish civilians, and Hamas knowing that that slaughter will lead to the slaughter of Palestinian civilians. They are the same side, ladies and gentlemen. And it happens all over the world all the time. Proprio così, come Russia e Ucraina. You see different sides, you see different groups. But it's the same agenda, the same psychopathy, the same evil on public display. And we, please, we as a human race have got to start seeing that our so-called bloody leaders are not there to serve us. They're there to serve an agenda, to enslave us on a level never seen in known human history. And you know,
I've been talking recently about the way the so-called, there is a genuine one, but so-called alternative media, what I call the mainstream alternative, with all the big names, the famous names, and oh yes, oh what's he said, oh what's he said. How some of them have responded to this is classic. And like I say, I've been talking about the way that the alternative media, which never existed when I started out, I've watched it appear and grow. How they have taken it over, these so-called big names, and they're holding it in a holding pattern, what I call the barricade of here and no further, which still sees sides, still sees duality, still sees everything through the fundamentally, unbelievably limited perception of the five senses. And we've seen that on display in the last 24 hours as I speak. We've seen Jordan Peterson. Abbiamo visto nei display, negli schermi. Of the Daily Wire, which is not the alternative media, it's just an alternative Republican Party, who's been doing fawning interviews with Benjamin Netanyahu, posting on Twitter, X, to go get him, Netanyahu. Enough is enough, says the great one, the psychological giant, Jordan Peterson. Who is M? Go get him. Who is them? Mr. Peterson? Kids in Gaza, right? Because they're the ones that are going to get it. Ha scritto anche peggio, ha scritto andiamo a prenderli, è una roba simile, tipo portiamoli all'inferno. Someone from the alternative media taking a side because he hasn't got a bloody clue there even is a cult. Never mind, it's got an agenda for the world. And then we had the giant intellect that is Andrew Tate telling us that Allah is the one. Allah is commanding, cheering Allah. That is alternative. Dovrebbe essere un alternativo. What a joke. I've been watching the mainstream alternative media being taken over by barely one-dimensional buffoons and main chancers and comedians. And we need to take it back. Because without a genuine alternative media, with a genuine perception of what is happening in the world, we have no alternative to the continued duality of sides and us against them when the same hands are holding the strings of all of them. Come on, people. This has got to stop. We can't let the perception of sides and leaders and different regimes delude us to what's happening. We can't let these bloody Pied Pipers of the alternative, mainstream alternative media lead us to the edge of the cliff with a cul-de-sac diversion of what's going on. Come vi dicevo anche all'inizio della serata, sono operazioni psicologiche anche quelle.
there's a global cult and it's running the world through what appear to be different governments and World Health Organizations and Silicon Valley and banking systems, all of it corporations. And we need to grasp that. The Palestinians and the Jewish people are both pawns in that game. Entrambi possiamo metterla come vittime, sì, si parla del popolo, qui tradotto così, ma comunque entrambi vittime sono sullo stesso piano, sulla stessa barca, nel gioco che viene condotto dall'alto, quindi vittime anche degli stessi carnefici. And they need to come together to see who the real enemy is and is. Certo, conviene dividerli, come fanno globalmente da sempre, conviene dividerci tutti, portarci al conflitto tra di noi. Always been. Ok, se finì, un ottimo intervento, utile, non fondamentale ma utile. È importante quello che ha detto anche verso la fine, che è importantissimo che continuino ad esistere reali alternative mainstream come siamo noi qui, quindi non corruttibili, vere, sincere, obiettive, senza influenza, senza i paraocchi, senza guardare con i filtri gli schemi indotti dall'alto. Tra l'altro, coincidenza, ne avevo parlato inizio serata, tra chi lo fa inconsapevolmente e inizia a far parte di queste false opposizioni, a chi lo fa volontariamente per essere anche spinto, portato al vertice. Giusto Rippi, anche questo lo dice spesso Icke, è una cosa molto importante. Non dovremmo combattere l'odio con l'odio, assolutamente, perché se noi la vediamo in questo modo, la interpretiamo e agiamo in questo modo, combattere contro il sistema, automaticamente diveniamo parte del sistema stesso e li alimentiamo. Bravissimo Rippi, o bravissima. E dice anche, ma diventare superiori senza paura di vivere o morire, se non stiamo al loro gioco non possono sfruttare le nostre debolezze per controllarci. Questo l'abbiamo scoperto, scusate c'è il rumore, adesso passa. L'abbiamo scoperto anche nel mio lavoro di traduzione e ricerca riguardo dei tomi, grimori sinistri, satanici, vampirici, anche queste cose che erano tra le più assurde, incredibili, riportate da Icke da ormai 20 anni, 30 anni, le posso provare con un sacco di documenti ufficiali, un sacco di prove dirette da loro stessi che vanno proprio ad alimentarsi, vampirismo, vanno ad alimentarsi dei bassi stati di coscienza degli esseri umani, soprattutto collettivamente, instaurando attacchi terroristici dal basso all'alto, ovviamente a livello globale, come è stato per l'11 settembre, e neanche una dimostrazione il progetto Coscienza Globale, e anche di questo ne ho parlato nel corso dei documentari. Praticamente l'umanità entra in coerenza perché sono tutti concentrati su una cosa, in questo caso in una cosa brutta, quindi generano una coerenza distruttiva, non costruttiva, a basse frequenze, bassi stati di coscienza, e di questo loro si nutrono. Vabbè, ne approfitto adesso per salutarvi tutti, intanto che scrivete, sto guardando i messaggi precedenti, siamo stati quasi una centinaia, 95. E ho anche un'altra bella citazione di Icke, astieniti, adesso ce l'ho scritta, non combattere, astieniti, ma questo è anche da interpretare nella vita personale, l'ho preso come un insegnamento anche un po' più personale, come affrontare le situazioni nella vita, ed è importante, ve lo riporto. Adesso ce l'ho scritto in uno dei 1000 foglietti, più o meno era quello, non combattere, astieniti. Però questo non significa rimanere fermi, non reagire, perché lì non si risolve niente, e questo anche lo dico spesso.
Sarebbe bello che basterebbe non alimentarli più, non parlare più di loro, dei loro piani, come alcuni vogliono far credere. Purtroppo anche quella è un'operazione psicologica per tenere tutto fermo nello status quo. Non è che sarebbe bello iniziare a pensare solo cose positive, questo dobbiamo farlo, per carità, ma non possiamo tornare a nascondere la testa sotto la sabbia, non parlarne più, non far più capire alla gente, perché qui si fa di nuovo il loro gioco, ok? Quindi in questo sì, è tutto giusto, ma non significa neanche non agire, non muoversi, perché loro continueranno a svolgere quello che hanno sempre svolto, anche nella piena inconsapevolezza. Un secolo fa di queste cose che sappiamo ora, che stanno venendo a galla, non si sapeva niente. Quindi non possiamo tornare a far finta che non stia accadendo niente. Perché come sono andate avanti un secolo, quando non si sapeva niente, avevamo tutti la testa fra le nuvole a pensare alla nostra vita, alle nostre cose, loro sono andati avanti, anzi, hanno avuto modo di accelerare, accelerare, accelerare. Poi negli ultimi anni sono accadute cose anche miracolose, come sapete, perché è uno sforzo multidimensionale, non solo su questo piano. Io ho un certo tipo di contatti che mi hanno spinto a fare quello che sto facendo, mi hanno portato a credere sempre di più fermamente in quello che sto facendo, mi hanno fatto capire che siamo sostenuti. Allora questo mi fa comprendere perché negli ultimi anni sono successi dei miracoli, perché è uno sforzo multidimensionale, non si gioca solo su questo piano terrestre materiale, ma anche oltre. Io, come David Icke e tanti altri, siamo spinti, ok, da queste forze oltre positive, perché sì, siamo afflitti, siamo vittime, per non dire che stiamo combattendo, contro delle forze che vanno oltre il terreno, oltre il visibile. Quindi le marionette che vediamo sono marionette, c'è sempre qualcosa dietro. E più si va in alto, più scopriamo che c'è una forza invisibile, di altro tipo, ok? Adesso c'è stato un momento, veramente un secolo, dove questo male, queste forze oscure hanno preso realmente il sopravvento. Infatti me ne ho parlato spesso, il pandemonio in terra, tutti i portali che hanno aperto continuano ad aprire. Per arrivare a questo, anche scritto nelle prime pagine del culto del cubo nero, il grimorio del Black Cube, del cubo nero. Nelle prime pagine c'è scritto che ci sarà il ritorno a regnare di Satana e un nuovo ordine mondiale, come innumerevoli altri esempi. Ne stavate parlando tra di voi sull'Iran e Icke vi dà conferma. Quindi tra le cose importanti di questa serata sicuramente è il prevedere e comprendere anche quello che accadrà. Come dice Isoka, molte anime si sono incarnate in questi tempi appunto per guidare l'umanità verso una nuova era, ma così come stanno evolvendo anche le nuove generazioni, dai bambini indaco, cristallo e via dicendo. In realtà c'è proprio questo ritorno alla coscienza. Ci sono anche delle spiegazioni tra virgolette scientifiche da parte di Braden molto molto interessanti, perché con il continuo allontanamento dalla Via Lattea, chiamiamolo brodo primordiale, dal nostro viaggio iniziale, no? Il nostro punto di partenza, più ci allontaniamo da questo nucleo e più, ed è anche un modo di vederla dei Maya, e più noi ci saremo scollegati. Infatti i cicli previsti, le caratteristiche di ogni era vista dai Maya andavano a replicare proprio questo, no? Quindi ci saremmo trovati nel punto più buio delle macchine, scollegati completamente spiritualmente e alle nostre radici interiori, ok? Completamente scollegati, per poi tornare verso la Via Lattea, concluso questo viaggio, questo giro, questo ciclo, e piano piano tornando verso la Via Lattea, allora ci torneremo a collegare sempre di più. Ed è quello che sta accadendo.
perché siamo appunto usciti da questa era delle dittature delle macchine. Pensate alle macchine, l'intelligenza artificiale. E per concludere, queste nuove generazioni che operano proprio per questo ritorno all'equilibrio, ritorno alla consapevolezza, eccetera, loro stanno facendo di tutto per fermare, ok, questo ritorno all'equilibrio, non vogliono perdere il controllo che hanno sul mondo, su tutti i livelli, cosa che naturalmente deve accadere. Stanno cercando di fermarlo in tutti i modi, stanno cercando di corrompere in tutti i modi queste nuove generazioni, come vi dicevo, più evolute. Abbiamo anche qualche segnale, spiegazione, ad esempio dal libro Usare il cervello del cuore di Annie Marquier, molto bello, e anche lei ci spiega di questo, anche di questa progressione, evoluzione a livello cerebrale. E con un sacco di metodi, dall'inquinamento alle droghe in generale, medicine, alimenti chimici industriali, il lavaggio del cervello sotto svariate forme. Stanno usando 1000 mezzi per fermare queste nuove generazioni, per corromperle, per farle tornare veramente a uno stato, per non dire vegetativo quasi, primordiale. Lo puoi scrivere il libro e ve lo faccio vedere. Perché tra le tante cose belle, si parla anche di una neocorteccia che permette di arrivare prima alle intuizioni, prima alle soluzioni, quindi un'evoluzione anche a riguardo del nostro cervello. Ed è collegato a Braden proprio perché si concentra sull'importanza del cuore. Okay? Usare il cervello del cuore. Vi faccio vedere la copertina, molto bella. Dovremmo riuscire, ma sì, ma lo prendo, vi leggo la parte posteriore. Le informazioni vengono elaborate dal cervello limbico, dalla corteccia e infine dal cervello del cuore, recente scoperta della neurocardiologia, un vero e proprio cervello che ha effettivamente sede nell'organo cardiaco. Ce ne parla anche Icke spesso di questo, come Braden. Un vero e proprio cervello che ha effettivamente sede nell'organo cardiaco, il cuore, dotato di circa 40.000 neuroni e di uno straordinario campo magnetico. 3 cervelli e 3 circuiti che rappresentano globalmente 3 stadi evolutivi della coscienza umana. Il combatti o fuggi era perfetto per la sopravvivenza fisica dei nostri antenati. Con l'apparizione della corteccia, lo sviluppo della natura mentale e emozionale, ci si è ritrovati con 2 circuiti cerebrali in concorrenza tra loro. Quello primitivo, dalle risposte veloci e poco accurate, tra parentesi rettiliano, il cervello rettiliano, e quello più evoluto in grado di affrontare anche la sopravvivenza dell'ego. Ora sta diventando più accessibile all'essere umano un nuovo circuito della coscienza, corrispondente al cervello del cuore e a un funzionamento ottimale, un tempo appannaggio di pochi saggi particolarmente evoluti e ora a disposizione di molti. La specie umana e l'individuo paiono giunti a un punto di biforcazione, ove il modello di coscienza precedente è in crisi e quello nuovo si annuncia del tutto diverso, un salto evolutivo senza precedenti. E anche qui, sentite come risuonano al giorno d'oggi queste parole. Il discernimento, la biforcazione dell'umanità. Allora, io l'ho pagato 20 euro, vi dico l'anno perché figuriamoci, l'ho comprato 10 anni fa, per farvi capire come risuona al giorno d'oggi, anche questo, niente male. 2007, pensate un po', 2007. Qui si parla di meditazione, tante cose, della coerenza del cuore. Ci sono anche delle citazioni bellissime qua dentro, ma a ripescarle subito non lo so. Si parla della differenza fra mente e cuore, ovviamente.
Vediamo se riesco a trovarvi una citazione. L'indice è lungo, vediamo quante pagine, sono quasi 300 pagine. Tra gli ultimi capitoli la meditazione del cuore. Inizia il libro in una pagina con solo scritto al cuore della nostra madre terra, puntini puntini, molto bello. E vi dico, ci sono anche delle citazioni veramente belle. Questa è una bella citazione William Blake: se le porte della percezione venissero aperte, l'uomo vedrebbe le cose come sono, infinite. Cosa ne pensi della pratica di coerenza? Ne parlo spesso, vi ho fatto vedere i seminari con Braden, dove fanno esperimenti a riguardo della coerenza del cuore, degli effetti, del potenziale, della comunione di intenti, della comunione in coerenza. È annesso, come vi ho detto prima, al progetto di coscienza globale, che andrebbe a spiegare come tutto è collegato. Noi siamo collegati alla nostra casa Terra, va a dimostrare con esperimenti appunto che siamo collegati, che la nostra coerenza a livello anche distruttivo, come vi ho riportato prima, quindi in bassi stati di coscienza e frequenza, quindi con brutti accadimenti globali, tutti ci si concentra e ci si abbassa in questi stati di coscienza, e la Terra rispecchia, ok, quello che l'umanità trasmette. La coerenza è la nostra arma più potente, lì ci possiamo mettere mille discorsi, ma Effect, l'1% coerente può trasformare tutto il resto, ci possiamo mettere tante cose in discussione, a dimostrazione, è un discorso molto bello, importante per tutti. Senza la coerenza non si può arrivare all'autoguarigione. Altra citazione, Carl Jung, grandissimo, questa è una fase di citazioni meravigliose. Senza l'emozione l'oscurità non può essere trasformata in luce, né l'apatia in movimento. Senza l'emozione l'oscurità non può essere trasformata in luce. Possiamo parlare anche di Masaru Emoto, non solo lui, sulla ricerca della memoria dell'acqua, cimatica, gli effetti della coerenza. Vediamo se trovo una delle mie citazioni preferite prima di chiudere. Bella, questa qua è troppo bella, di Carl Jung, o Jung, non mi ricordo come si pronuncia. La vostra visione si chiarirà soltanto quando andrete a guardare nel vostro cuore. Chi guarda all'esterno sogna, chi guarda all'interno si risveglia. Tanta roba, l'avevo messo anche in un bel montaggio su YouTube. Non è tanto importante il cervello, ma chi lo guida. La forza di carattere, il cuore, la generosità e l'apertura mentale. Qua si parla del campo elettromagnetico del cuore. E lì vi ricordate, l'ho mostrato innumerevoli volte anche nei documentari, la differenza del campo elettromagnetico del cuore in uno stato di coerenza in amore, e a differenza di come si chiude il campo elettromagnetico del cuore in stati bassi di coscienza, paura, odio, eccetera. Quindi qual è la nostra influenza tra i due diversi stati? Vabbè, ultima citazione, capita così a caso: quando l'uomo è sereno, il battito del suo cuore è duttile e raggiunge gli altri. Ecco che ci rifacciamo al campo elettromagnetico, e a sto punto vi rifaccio vedere la solita immagine. Tanto ce l'ho sempre qui a portata, perché bisogna sempre parlarne, è importante. Una è questa, l'altra spunterà. Ok, non la vedo mai al volo. Quando l'uomo è sereno, il battito del suo cuore è duttile, raggiunge gli altri, come si toccano fra loro le perle di una collana di giada rossa. È allora che si può parlare di un cuore sano. 2500 a.C. Canone di medicina interna dell'imperatore giallo.
Non dimentichiamoci che le piccole emozioni sono i grandi condottieri della nostra vita. Van Gogh. Bello, momento citazioni, non posso farne a meno, più forte di me, facciamo ancora una. Molto bello questo libro, te lo consiglio. Bella anche questa. Erwin Laszlo. Dopotutto facciamo esperienza del mondo non direttamente, ma attraverso il punto di vista della nostra coscienza.